On behalf of Disciples India Group, we, Dr. Rupashri Tantri, and me, Ranganidhi Vijay, cordially welcome all of you to 100th learning session of Disciples India Learning Forum. Yes, you heard it right. This is the 100th program of Disciples India Learning Forum. It's going to be a book launch that would be followed after the session. And finally, Kannada Rajyotsava celebrations. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಆಚರಣೆ, ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ. Let us begin the function with Nada Geete. I request all of you to please rise from your seat. ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ. ಜಗತನ ಹೋಲುವ ಹೊರೆಗಳ ಧಾಮ, ನಾಯಕ ವೈಣಿಕರ ರಾಮ. ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ದೇಹ, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ. ಜೈ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಜಯ ಸುಂದರ ನದಿ ವನಗಳ ನಾಡೆ, ಜಯ ವೇದ ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ. ಜೈ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Let us also have a short video of the journey of Disciples India and the Disciples India Learning Forum activities. The beginning of the first session in 2018, a platform purely for the joy of learning.
That brought an end to the first year of our starting of this journey. And from there on, well, that was about 2019. And it continued into the year of 2020. That's when we had to change ourselves for what we had encountered, the COVID. But the learning did not stop there. That carried on from 2020 to 2021.
That is where it stands as of today, ladies and gentlemen. Thank you. Every function begins by invoking the blessings of the Almighty. May I now request Miss Pooja for the invocation. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂಜಾ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ. हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः. जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः. नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः. जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः. त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणा, नवरसमधुरा कवितामुखरा, नवरसमधुरा कवितामुखरा, स्मितरुचिरुचिराभरणा. जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः. आसीना भव मानसहंसे, आसीना भव मानसहंसे, कुन्दतो हि न शशिधवळे, हरजडताङ्कुरो भूदिविकासं, हरजडताङ्कुरो भूदिविकासं, स्थितपङ्कजतनु विमले. हे जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः. ललितकलामयी ज्ञानविभामयी, ललितकलामयी ज्ञानविभामयी, वीणापुस्तकधारिणी, मथिरस्थां नो तव पदकमले, मथिरस्थां नो तव पदकमले, ऐकुण्ठविषहारिणी. जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः. प्रणमामः प्रणमामः. Thank you. And hence things make a better successful activity once there is effort and divine intervention. Thank you for invoking. Request Dr. Sandhya, who is the author of the book and also the president of DIL Forum 2022, to welcome the gathering. I have a pleasant task of welcoming this audience on this great occasion. At the outset, I warmly welcome Dr. H.R. Venkatesh, today's distinguished speaker, Director Acharya Bangalore. I request Mr. Muthu to present him. Mr. Shiv Prasad to welcome sir with a bouquet. Skill Development Corporation, Government of Karnataka, who will be releasing the book. Welcome you, sir. I take this opportunity to welcome Dr. Nagendra R.J. AIR, who is a special invitee for our Rajyotsava celebrations. Mahaniyare tamage suswagata. I welcome all the special invitees, academicians, corporate professionals, and all the members of Disciple Forum. Welcome one and all. Thank you. Heartedly welcome Dr. Sandhya to this function, and I request Ms. Megha to present her bouquet. I wholeheartedly welcome Dr. Suresh to this function. I request
Professor Satish to present him bouquet. The forum advisor who's been the backbone, the idea conceptualized and then has been on the journey. May I now request the dignitaries on stage to please light the lamp. ಮುಸುಕಿದಿ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು, ಇರುಳು ಕತ್ತಲೆಯ ಗವಿ ಮನೆ ದೂರ ಕನಿಕರಿಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು. ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮೆ ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಭ ದೀಪೇನ ಹರತೆ ಪಾಪಂ ಸಂಧ್ಯಾದೀಪಂ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸಂಧ್ಯಾದೀಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟೋಣ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ giving us a green signal to start off with the activity. I now request Patros Matthias to kindly come over and introduce the speaker of today's session, which is session number 100, our a milestone session. And you would have already noticed it's by Dr. H.R. Venkatesha, Director of Acharya Bengaluru B School. So over to you, Patros, to give a brief introduction about today's speaker. We are very honored to introduce all of you to our guest speaker on the occasion of the Disciples India Learning Forum's 100th learning session, Dr. H.R. Venkatesha. Dr. Venkatesha has been the director of the Acharya Bengaluru Business School for the past 14 years. Prior to this, he was the HOD of a VTU affiliated MBA department. He has also taught at the Karnataka University, Dharwad for a decade. In total, he has 39 years of teaching, research and administrative experience. He has an MCom and an MBA degree, and for his PhD, he did his doctorate on consumer-related topics. He has guided 9 PhD students for their doctoral program from Karnataka University, Dharwad, and other universities. He has completed 2 research projects, published 45 papers in national and international journals, authored 7 books, and edited close to 25 monographs. He has presented 22 research articles in national and international conferences. He has been invited by more than 40 institutions as an expert resource person for academic meetings like conferences, workshops, and seminars. He is also a corporate trainer who has worked out for companies like Jindal Private Limited, RCS Technologies, Public Polity Unity of the Government of Karnataka, amongst others. He has organized more than 25 conferences, workshops, and seminars. He has worked as a member of the Board of Examinations for different universities like the Karnataka University, Dharwad, KSOU, Mysore, Bangalore University and Christ University, Bangalore, VTU, Belgaum, and Jain University, Bangalore. He is associated with various professional bodies like All India Management Association, New Delhi, and the All India Commerce Association, New Delhi. He has delivered lectures in Sri Lanka, USA, Malaysia, Sudan, and other countries. He has delivered expert talks in many national and international universities, including Daito Bunka University in Saitama, Japan, and the Wenzhou University, China. So today, for our 100th learning sessions, he'll be talking about the business history of Karnataka, and we are privileged to hand over the stage to him with a very warm welcome. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಘಟ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ, ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವಳಿ ಆಗಿದ್ರು, ನಾನು ಅವಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದೆ.
ಈ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊ ಬಂದವರು, ಅದನ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಅವರು. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಳಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೈ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದು. ಅವರು ಅಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ದಶೆ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಇವತ್ತು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂ ಸುರೇಶ್ ರವರೊಬ್ರು ಕಾರಣ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳೋದು, ಸರ್ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ 90% ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅವರೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಹವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ನನಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾನು ಅವ್ರ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಭಾಳ ದಿನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ, ತಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಸಂಧ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ರವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, 100ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಆ ಚಾಳಿ ಕಡಿಮೆನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೂ ಮುಟ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು. ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು, ಜೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು PhD ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೂ ಕುಡೋಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಯಾಕೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ಸು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕ್ಷಣ ಏನೋ ಒಂದು ಮುಜುಗರ. ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಡೌಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಇಂಥ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರು ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಲೀಗಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡದಾರಿಲೇ ಮಾಡಿದವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ಕಳಂಕ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋ, ವೈ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು
ಇವು ಎಲ್ಲದೂ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅವತ್ತು ನಾವು ಕರ್ಗ್ ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನವೇ ಬೇಡ. ಈ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಾನು ಶಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಶಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಅನ್ನದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ದವನು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ದವನು ಕೂಡ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟ್ರಪ್ರೂನರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಷೆ ಉಳಿತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಗರ್ವ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು, ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಫ್ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿ ಡಾಟ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ, ಈ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಒಂದೆರಡು, ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗಳು, ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಹುಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೇಮ್ 5 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೀಪ್ ದಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. 5 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ. ಮೈಸೂರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್. 5 ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಯಾರು. ಬಹುಶಃ ನಾವೊಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಮ್ ಸರ್ವೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ನದೀಮ್ 2 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟು ಅವರಿಗೆ ಯಾ ಅಂಡ್ ಅವರಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ ಸರ್ವೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗೋದು 5: MTR, VRL, ವಿಜಯಾನಂದ ರೋಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ 5 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಸಾಲದು, ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಸಾಲದು, ಇದು ನಂಬರ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ಹೂ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ IT ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ IT ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ 5, ನಾನು 5 ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇವರಿಗೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನೀವು ಸರ್. ಪ್ರೈಮೇಟ್, SM ಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ಒಳ್ಳೆಯವಡ ಸರ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಸ್ಕಿಲ್, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಲ್ಲ, ಬಾಂಬೆ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪೂನಾ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನೈ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತ? ಗುಣ ಆದಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆ, ನಮ್ ಸರ್ವೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ ಸರ್ವೆ 5 ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದೇ ಟಾಪ್ 5 ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟಾಪ್ 5 ಜನ ಹೇಳೋದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ದಿದ್ದು. JRD ಟಾಟಾ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಸೇರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ತಳಹದಿ ಹಾಕ್ತು ಅಂತ ಒಂದು. ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ 1978 ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂತು. ಅದು ಜನ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ನಿಮ್ ವಿಪ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಂಪನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮ್ಗೆ RK ಬಾಳಿಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದು 1978 ಅಲ್ಲಿ RK ಬಾಳಿಗರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅನದರ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ IT ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Of course, somebody was telling about SM Krishna push to IT sector in Bangalore. Last ಅಲ್ಲಿ Karnataka culture, education, cosmopolitan nature of Bangalore. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಕೊಲೇಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಾರಿ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಇದು ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್? ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರು ಸರ್? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಓ, ಯಾರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್? ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೊತ್ತು, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೊತ್ತು. ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಡ್ ಹಾಜಿ ಕಾಸಿಂ ಸಾಹೇಬ್ ಬಹದ್ದೂರ್. ಇದು ಮೇಡಮ್ಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ. ಈಗ when we start discussing about the business history, there are two schools. One school tells that we have to study business history, we have to understand it, we have to learn from it, and we have to have the forward linkage with the past. But believe me, equally is another school which argues that business history should not be studied. That is antagonist theory. What is this protagonist and antagonist theory? Why people say we have to study business history? See, we have to study business history from the past to get the information and shape the future. That is one school. And another thing is, the people who argue that why we have to study business history, we have to study it from the two perspectives. What are those two perspectives from which we have to study business history? One is studying past from the perspective of the present. Please note that. This is the most challenging task, because history depends on who is interpreting the history and who is studying the history and who is writing the history. That is very important. And historically, we have seen some disruptions, distractions, and even today, it is one of the very hot topic today, right? What is history, and whether we have to study history from the perspective of today, or we have to study history from the perspective of that day. See, there were a lot of issues. The development take place in every field. It could be priority to women, or it could be role of women in the economy, or it could be religion, or it could be anything. It could be violence, or it could be economic development, or it could be any field. Now, from what perspective we have to see that history? One is studying that history from that point of view, and another is studying that history from the perspective of today. Another is studying history from the perspective of the future and how it molds the coming days. And believe me, all these three things are different. When you look at, too simple, during those days when sati was in practice, nobody thought that it is a bad thing doing that those days. But when we look at today, that is a bad practice. That is why what we study today from the perspective of today is different. What history we study from the perspective of that day is different. And when we look at history from the future, that looks different. And we have to be careful what we are doing this, and why we are doing this, and who is doing this, and what is his agenda. And we have to understand these things. And another very important thing is, you see, we have to study past from the perspective of the present. Then only history matters to us. Then, believe me, history become a dynamic subject. What is written today may not be right 10 years down the line or 100 years down the line. Then again and again, we have to rewrite the history.
And please understand the damage we may create when we rewrite the history. But we have to do that because the perspective is different and the way in which you look at history is different. And another important thing is, learning from relevant past to plan forward. This is Watkins says that you risk tearing down fences without knowing why they are put up. Armed with insight into the history, you may indeed find the fence is not needed and must go, or you may find there is a good reason to leave it where it is. This is very, very important. See, we change for what? The fence what our elders and ancestors have put, whether we have to keep those fences or we should not keep those fences. That we have to be careful. And this is an ideological issue. Who put the fence and why he put that fence and what is our agenda to keep that fence. That we have to understand clearly. And another, of course, this is very, very technical aspect. You must be knowing one of the great Indian, Nitin Noharia, Dean of Harvard School, of course he is not there now, argues that there is an intelligence called contextual intelligence. I repeat, I don't know how many of you in the audience would understand this. There is an intelligence called contextual intelligence. If you have to understand the contextual intelligence, you should know the past. And if you do not know the past, you will not have the, of course, emotion intelligence, spiritual intelligence. I mean, we call it as quotients and all those things. Like that, there is an intelligence called contextual intelligence. How it comes to you? That comes to you because that context you relate to the past. And Nitin Naharia argues very powerfully that to understand and to get the mastery over contextual intelligence, you must know the history. If you do not know the history, you cannot get, see, emotional intelligence you get in one way. There are spiritual quotient, intelligent quotient and all those things. But contextual intelligence is something different. To understand that, you must know the history. And another thing which I want to bring, you see, all of you are aware and you know how politics is done in the country. I will talk about Karnataka context. See, this business history is very, very important. And that is the undercurrent which drives our social, economic, cultural, political life, whether we like it or not. For example, what drives our political system? And who were the people who really behind the scene decide our leaders? Believe me, there was a time when excise lobby controlled Indian Karnataka politics. All of us know that. That is history now. Kodes, Dasappas, and all these people used to control the Karnataka politics. I know Kodes sending 175 jeeps, 200, and I have seen as a boy from a very close quarter. And after that, we know the granite lobby. Granite lobby, mining lobby, real estate lobby. Now there is a contractors lobby, and all these politicians are funded by contractors, and it has relation to the business. I mean, the point I am driving is this. The point I am driving is, you are a politician, ಅಥವಾ ನೀವೊಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಆಗಿರಿ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಿ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿರಿ, ನೀವು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. You cannot do that. Then, ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ಸಾತವಾಹನರ ಕಾಲದಿಂದ ಕದಂಬರ ಕಾಲದ ತನಕ, ಈವನ್ ಬನವಾಸಿಯಿಂದ ಸಂಘಮಿತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಶೋಕನ ಸಿಸ್ಟರು ಬನವಾಸಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ 300 BCಲಿ. 300 BC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2300 years ಬ್ಯಾಕ್. ಅವಾಗ ಆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೆಪ್ಪರ್.
ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು ಟ್ರೇಡಿಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಲಿ ಅಡಿಕೆ ಇತ್ತು, ಪೆಪ್ಪರ್ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ತನಕ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾತವಾಹನರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರೋಮನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು, ನಮ್ಮ ಗ್ರೀಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು, ಇದು ಎಲ್ಲದೂ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೋಗೋದು ಪೆಪ್ಪರ್, ಬರೋದು ಕುದುರೆ, ಹಾರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಗೆ ರೋಮನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಂಡ್ ಗ್ರೀಕ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಸಿನ ಸರ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಾಸಿನ ಸರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟೈಟಾನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಬಾರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಕಾಸಿನ ಸರ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಿತ್ರ ಇದ್ದು ಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಮೇಡಮ್. ಅದು ಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಕಾಸಿನ ಸರಕ್ಕೆ. ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ರೋಮ್ದು, ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ಸ್ದು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಥವಾ ರಾಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಳೆಗಾರರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಹಾರ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ರು. ಅದು ಕಾಸಿನ ಸರ. ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಮತ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 500 ವರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಐಹೊಳೆ 500 ವರ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮತ್ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಲ್ಚರ್, ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನಾವು ತೂತ ಮಾಡಿ ಸರ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಹಳ ರಿವೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸಿಗೆ. ಅವರ ಯಾವ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ excerpts. Sorry. Yeah. Paper was so coveted good is still not fully understood. It was once thought that spices were used for preservatives or worse to hide the smell of stale meat. In a recent book, Paul Friedman questions this notion. Having consulted many old cookbooks written in several languages, he concludes that spices were a status symbol, a luxury rather than a necessity, the more sought after because of their association with the exotic yeast. ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 300ರಿಂದ 300 BC to 1700 AD, almost for 2000 years. I repeat, from 300 BC, 300 BC ಇಂದ 1700 AD, and Mauryas to Marathas. 300 BC li Mauryas were ruling India. 1700 AD li Marathas were ruling India. From Mauryas to Marathas, Indian continent was contributing close to 30% of the global GDP. I repeat, from Mauryas to Marathas, Indian continent, of course, which includes today's Bangladesh, Pakistan, and this part of the world, was contributing 30% of the global GDP. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ
the Westerners, East people have, so for example, how we look at USA today, how we look at Western Europe today. Oh, great. Their infrastructure is great. Their that is great. This is great. The same way, whole of the West is to look at the East with, oh, what is done in East is great. That was the belief they had. That was the perception they had. This author concludes that they used this as a status symbol. Say, for example, nammal now, when we use cars or when we use luxury, we buy some silk saris which we wear once or twice in a life. Buy jewelry which we keep always in the locker, but it is a status symbol. I mean, pepper was status symbol for many centuries in the West, and that is why it was a very prized commodity. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಈ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಹಚ್ಚೆ, ಅಡಿಕೆ, ಅಕ್ಕಿ, ಪೆಪ್ಪರ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಮೆನಿ ಆಡ್ಸ್, ದೇ ಟೆಲ್ this is the jewelry set worn by Maurya period or Maharaja period or Mysore style of painting, and we add value. That we have already done. Please note that. That is why Karnataka history becomes very important, and we business students have lot of things to learn from business history. And another very important thing I want to tell you is that, I don't know how many of you know this, Konkan Railway was the first railway in India to have Ro-Ro. I hope many my students sitting there, I think, don't get bored. I have spoken to you this few decades back, I believe. And the point is this. The point is why we have to study history. I am talking about protagonist theory. See, it connects the past. It makes us to help look forward. Believe me, roll on, roll off. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಟ್ರೈನು. ಟ್ರಕ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಟನಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಕ್ ಇವ್ರು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು 1 ಇಂಚು 2 ಇಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಅವಾಗ ಆ ಟೈರ್ ನ ಡಿಫ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋರು. ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟು ಗೋ ಅಟ್ 1/3 ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್: when we study the historical events like this, there are a lot of things to give and take. We can learn from others and we can give our experience to others. And if we don't do, we miss out on that. See, that is why we tell today in management education, storytelling is very important. Case study is very important. I mean, most of the time, case studies are historical events. And if we do not catch on that, I think we would miss big part of the achievements what we have made and what we can give to the posterity. ಬರುವ ಜನರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೋಡಪ್ಪ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ತರ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, I don't know how many of you know this. At least in India, first time we have done a very innovative transporting of the ore from Kudremukha to Mangalore. I don't know how many of you know this. This was done through gravity, and a slurry was passed on, and it was very cost effective, and many people, emulated this afterwards. Of course, Krishnamurthy was there in the Karnataka Kudremukha Iron Ore Limited, and he is one of the man who was instrumental in doing this, and this is what we can tell. And another very important thing is, I don't know, Akshaya Patra. You must be knowing, Akshaya Patra serves 20 lakh meals per day.
to school children. I had the opportunity of, I had the opportunity of going to Japan, Daito Banka University. I was there for some time. People asked me there, sir, their kitchen is such a wonderful thing. Japanese have such an interest because their population is small. They cannot think of, one organization preparing 20 lakh meals every day and serving with, perfection, right? And I don't know, then student from Daito Banka University came. Then I got great revelation. Then I took them to the Akshay Patra, kitchen at Kanukpura Road, which is close to my house. I don't know how many of you have seen. If you get an opportunity, go and see that kitchen. The whole grains, rice, everything is stored in the third floor. And their human touch is not there. Everything flows down through gravity. And rice is clean. Vegetables are cut in the first floor and it comes to the ground floor in the gravity. And no human touch. And believe me, even they cook through steam. That is another, of course, that is not a great technology I'm talking about. But the point I'm talking is 20 lakh meals every day. Every school working day. I mean, it is not a small feat. And nowhere in the world, neither Americans nor Europeans, nobody can do this. Neither they don't have the numbers and to do this. I'm not telling because now, even though we may not be catching the demographic dividend in a big way, but Indian consumer market of 130 crores is a big thing for us. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ದೇಶದವರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿ ಡೋಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಹೌದಪ್ಪ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರೊಟಗಾನಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಯಾಕೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಟಗಾನಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಂಟಗಾನಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ. ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ಗ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್? ಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಯಿಂಟ್? Yes, they have points. What are their argument? Their argument is business history is history of exploitation. The poor are exploited. That is the history. Why we have to study the history of exploitation? Right? If somebody has done this, he has exploited that fellow. And another thing is, history is written by the victors, not by the oppressed, not by the people who suffered. They don't have voice, they don't have resource to write the history. What was their condition? Second argument. Third argument. You say that king did this king did that. Where from they brought the money? Did we ever talk about the taxpayer? See, I am not talking, it could be any king for that matter. Where from they get money? Did we talk about it? Most of the time it was the farmers who used to give their produce to the kings. And has ever history is written from the point of the taxpayer? No. People say, why you read that history then? See, your king must have done great thing, but where he got that? Did he sweat? Most of the time he did not sweat. The people who sweat are in the field. They gave tax. They gave what they cultivated. Have you written about them? No. There is no recording about that. Therefore, people say, don't do that. Of course, there are a lot of things. History repeats itself. Karl Marx says, first as tragedy and second as farce. And this is very important. Edward Hallett Carr says that, study the historian before you study the facts. You see who is that historian who has written this, what is his agenda. Then you will know whether that history is to be believed or not.
then you know what is written there is fact or not. Most of the time, we don't get, a correct view of the perception of what happened exactly that day. I mean, of course, last one, how much credit is given to the taxpayer? Great monuments built by kings, divans is out of taxpayers' money. Indeed, many times they were exploited. There is an argument that they were not given enough credit for what they have done. This is the antagonist theory. But where I stand, I clearly stand for studying business history. Yes, history was not written by exploited. History was not written by the oppressed. History was not written by the people who really contributed. We have to reconstruct that. But just because history is written by the victorious, it is not that all the time what they have written is bad. We have to give space for the people who have written it. That is why, if you ask me, yes, history has to be studied. Next. And yeah, of course, I was telling you about this. Indian history, or of course, Karnataka business history, as we see, as I was telling you, from 300 BC to 700 AD, we were 1/3 to 1/4. What happened to India then? There are two theories. Of course, one is karma theory. Another one is imperialist exploitation theory. Why a country so prosperous, which used to contribute to 1/3 of the global GDP, became so, poor? See, now we are 1 or 2% of the global GDP. Why? What happened to India? There are two theories. One is karma theory. Another imperial exploitation theory. What this karma theory talks about? It talks about next one. It talks about karma or religion, what we talk about. And in this karma theory, I don't know how many of you know this. In USA, the present president, Biden, is the second Catholic president. All presidents of USA are Protestants. I don't know how many of you know this. Older the religion, their economic focus is less. Baggage is more. More the baggage, less the economic activity. This is the comparison between Protestants and Catholics. That is why you look at pigs countries now. What are pigs countries? Portuguese, Ireland, Greece, Spain. They are all what? Catholics. What is their economy today? Abysmally low. I don't know when they go belly up. But look at the Catholic countries. I mean, the point I'm talking is this. The point I'm talking is, even in Christianity, the older the religion, if you are not a rebellion, you are not focusing on economy. And Protestants are always rebellions. And they rebelled against, and they are doing much better. But in karma theory, why a country which used to contribute to 1/3 of the global GDP, why we, landed at 1% or 2% of the global GDP? People say karma theory. I mean, Tavni, Max Weber reasoned that religious and cultural values and karma. Do your work, don't look at the result. That was the philosophy, and people say that is one of the reasons. And the next slide. And Gokhale and Dadabhai Nauroji and Ranade tells that, no, this is not karma theory. What happened to India is imperialist, colonial exploitation. Britishers exploited us for the 200 years. That is why we lagged behind. And if you ask me where I stand in between these two things. These two are reasons. I mean, basically, as I started my lecture, in India, we are not materialist. I'm not telling that is wrong. But we don't, see, I started my lecture by telling that if somebody makes money, you look at him with a doubt. That should go, because we are more religious people. We don't care much for money. And that is one reason. Another reason, imperialist theory is also there. Of course, Britishers do exploit us for 200 years. That is, I think, combination of these two must have done. And I think that is why we have to stand ourselves. Now, coming to the Karnataka business history per se, as such. See, I will not take much time here, but I will give you an insight
into the Karnataka business history because I think I can do it for months together. But I know that Shivprasad was asking me, sir, how many minutes? 35, 40 minutes. I don't know how many minutes I am left with. But still, I will try to give you a perspective of the Karnataka business history. You see, Karnataka business history, next slide, can be broadly classified into 7 eras. What are those 7 eras? One era is Karnataka King's era up to 1800. Wadairs won't come there because Wadairs period, Vishwesharaya, Diwan, that is the golden period of Indian Karnataka business history. That is another period. Before Wadair, up to Vijayanagara Empire. Of course, those dates are little overlapping. I know that Vijayanagara Empire collapses around 1500 odd, and those years are different. But one thing is, that is one thing, that is mainly trade based. We used to export pepper, arecanut, and all those things. We used to get horses, a lot of other things. Let us talk about that. 1701 to 1850 British era. That is the second era. Third era is Wadairs and Diwans era. And this is the golden period of South Karnataka. We have to be very clear here. Please note that Karnataka is one today, including North and South. But if you study comprehensively, this Wadairs and Diwans period is the golden era. But in that golden period, one more revolution comes, the banking revolution, that comes mainly from the coastal belt. And that is the golden period of banking, 1900 to 1930. Then what happens? I think this is the worst era, both at India level and at the Karnataka level. That is where we did mistake. I am great fan of Nehru, but I criticize him for one thing, his importance for public sector. Public sectors failed India, both at the national level and at the state level. Whether you like it or not, I mean, no, sorry, I'm not, don't mistake me. I appreciate his diversity, his focus on other aspects. I told you I'm great fan of Nehru, but one mistake we did is going for public sector system, mixed economy. We know what happened to the central public sector. We know what happened to the state public sector. And there is a background. He did not do with bad intention. There is lot of study on this. For example, Nehru went to England when he was 18, and there was Fabian socialism in UK, and that was the golden period of UK. Laissez-faire approach was there. And he thought that we can borrow that idea to India. And another mistake we did is combining democracy and plans. That doesn't work. Of course, these are all my opinions. I don't know. Audience may differ. You have absolutely right to differ. A country, see, communist country, 5-year plans works because government do not change there. Here, governments do change. I mean, 5-year plans are another thing. Public sector is one thing. I think this era has to be viewed very seriously, what happened and what lessons we can learn. One lesson I can tell you before, that is there in my conclusion also. Government should be an umpire or a referee. He should not play the game. He should not start business. Let him not run hotels. Let them not produce soaps. Let them not run airlines. Let him regulate. Let him be a referee or an umpire. Let him not he doesn't know how to run airlines. He doesn't know how to manufacture soaps. He has to be a referee or an umpire, and he should not play the game. That is my conclusion, which I will talk later. Of course, that is why
this period 1931 to 1970, era of private sectors and multinationals 1971 to 1990. This is very crucial. Public sector winding up era. It happened at the national level with Manmohan Singh and Narasimha Rao, LPG 91, disinvestment. In the form of disinvestment, they closed down public sector. Very good for India. Of course, that baggage was there until yesterday about Air India, which we did very successfully. But this should have done long back. And public sector winding up happened in Karnataka by compulsion, because politicians did not find anything to find there. That is why they thought that we have to close NGF, we have to close cosmetics, we have to say Mysore lamps, we have to close, series of companies. I thought of listing it and it was going to be 7-8 slides. Then I thought I should not list it. And that is why one thing we citizens can do is this. Politicians, please do not start any public sector. You be a referee or an umpire and don't play the game. You do not know how to play the game. Then another thing is unicorns and startup era. That is 2001 onwards. Now onwards, I would go a little faster. Yeah. And yes. Next slide, please. Yeah. Yes. Okay. One more very important thing I have to mention here. Among kings, we have to remember Tippu and Hyder Ali, pre-Wadayar. Of course, Wadayars and that is different era. And when it comes to that, especially when it comes to horticulture, what Lalbagh we see here, and when it comes to sericulture, Chenpatna type, horticulture, sandalwood products, sugar, tea, it was the Tippu who laid the foundation for Karnataka business. He brought technology, he brought people, and he started the innovation. Of course, Wadayar continued it later. That is another story. And that this is one of the very important era as far as Karnataka is concerned. Next year. Now, British era, when we are, this is very, very important. See, in British era, we had a lot of business. Of course, railways, telecommunication, which happened in India, which happened in Karnataka also. In addition to that, a lot of other things happened. But one thing, few interesting things are there to me. All of us who studied economics have studied Wealth of Nations by Adam Smith. I don't know, but how many of you know that this was the result of, mindless exploitation of Britishers of Indian economy. And one thing we must remember, that is, see, there is a tendency today to blame people. That is the whole thing. Believe me, one thing you must remember is this. Even though Britishers were exploiting India, even in British Parliament, it was not a unanimous decision to exploit India. There were arguments. There were criticisms about what British Empire was doing in India. And there were many who argued. For example, look at Wealth of Nations, the book written by Adam Smith. And he says, invisible hand works in capitalism or in free economy. But when you have monopoly, you don't have invisible hand to play. And he is a great critic. And believe me, Wealth of Nations, what it was, published in 1776, and his great, commentary on the British exploitation of India. And many British MPs supported Adam Smith, and Adam Smith wrote that, and believe me, Europe accepted that theory, including in the British. And what he wrote in 1776 in Wealth of Nations, he said, this is not the right model of economy, what you are doing in India. Because individual hand is not working. Individual hand means, what he says is in capitalism, in free economy, there is, demand and supply equation, and economy gets corrected. But when you are having monopoly, economy doesn't get corrected. What you think and what decision you take, you think that is right, but that may not be right. But in a free economy, what happens? Demand and supply forces work, and individual hand starts acting on that. And that is not found there. And please note that when we criticize Britishers,
It is not that all Britishers were hating India, all Britishers exploited. No. There were many MPs who were arguing in England, in Parliament. It is recorded that what empire is doing in India is wrong. Exploitation is wrong. The best acid test is acceptance of the theory of the Adam Smith in Wealth of Nations. Not only Britishers, but whole world accepted that theory. Those and that yeah. Yeah, of course. You see, there is no argument that I fully agree with you. Not only diamond, they took cotton from us, they destroyed our handicrafts, they destroyed our handlooms, and they brought the textile from England, and our cottage industry was collapsed. There is no argument against it. But what point I'm trying to drive is, in the common man, when we talk about British, say for example, I will give more controversial statement now, just to create controversy, right? We say Pakistan. It is not that all Pakistanis are bad. There are many people in Pakistan who have a right opinion about India. Like in India, many have right opinion about Pakistan. I mean, that is the perspective I am talking about. When England exploiting India, it is not that every Britisher was against India. Every Britisher was against India. There were people who are arguing that what you are doing is wrong. And Adam Smith wrote a powerful classic in the name of Wealth of Nations, and whole Europe and the world accepted it. That is what I am trying to drive you home. Yeah. And another very important development happened. I am from coastal Karnataka. I am from Sringeri. And believe me, Basel mission, which came to Mangalore in 1834, lot of textiles, our roof tiles, lot of industries they brought. It is actually Basel is a place in Switzerland, close to the German border. And they came and they did lot of things, and they did very, very good things also. And these are the major events. And of course, Kolar Goldfield. And one more very important thing about coffee. See, coffee came to Karnataka. This is very important because that was one of the foreign exchange earner for India before 1991. And you all know that coffee board used to do that. And government of Karnataka had foreign exchange balance, and they used to encourage coffee cultivation in a big way. And coffee came to India around 600 to 695 by Baba Budan, what you know. And the thing is, that is one crop which changed the economy. Of course, sericulture also came later. And coffee is one thing which Britishers brought that. Of course, no, even though Baba Budan brought that seeds and started cultivation around 600 to 695, it was not a commercial crop. Actually, the plantation culture in India was started by Britishers, both in Coorg and in Karnataka. And one more thing happened, agencies, British agencies also started working. Say, Paris, your Binnis. Paris had their first plantation in Chikmagalur, Parry plantation. And Binnis had their, of course, we all know Binni Mills, how it worked, and how it transformed the economy of Bangalore. And that all we know. About that I will not talk. But Binni Mills, Incense Sticks, Mysore Railway Department. Next slide, please. This is very important period for Karnataka economy, Karnataka business. That is when Wadayars come into picture, because they were having very working relationship with Britishers. This is very important. Where Tipu and Hyder always fought Britishers, but Wadayars had a working relationship with Britishers. That is why they could do lot of economic activities. They could do lot of things in business. Of course, all these things I will not explain. Even though during that period, your Vishwesvaraya, our, that FKCCI, Sandalwood, Railways, soaps and detergents,
Everything has a imprint of Sir M.V., who is the architect of the Mysore, this thing. Then we had H.I., H.A.L., Mirza Ismail, lot of other divans, including Wadairs have done it. And two important aspects happened in the same time. These two are very important to me. One is cooperative movement in Gadag, Siddhanagowda, Charanagowda Patil. Believe me, anybody who studies cooperative movement in India would trace the origin of cooperative movement in India to Gadag. That is in 1905. And that is one of the landmark movement. Of course, later what happened, due to government priority, cooperative movement shifted more to Maharashtra. I hope all of you know that Maharashtra politics and economy is driven by, cooperative movement, sugar mills, milk unions, and mainly, of course, Karnataka is not that. You must have observed that. If I have to talk about Maharashtra business history, I have to drive you one thing. Their politics is mainly driven by the cooperative movement. But in Karnataka, it is not like that. It is excise lobby, it is granite lobby, it is contractors lobby, it is, mining lobby that worked behind the politics. But look at Maharashtra, where cooperative movement worked very strong behind the politics in Maharashtra. And sorry, one more slide, 1 minute. This is another very important movement to me, that is Kisan coming up in Bangalore. That is Kisan, JAM, you must be knowing that, right? This is very important because of the vertical integration of the agriculture. Even today, it has not happened. Believe me, why this movement is very important to me is, we all talk, farmers are not getting, one thing I tell you, I know agriculture, I am from a farming community. With this model, whatever government does, they cannot solve farmers' problems. Any government, because the model itself is wrong. The point is, we have to add value to the agri product. Then, see, when a farmer would get right to fix price for his produce, when he add value, he is not adding any value. He grows paddy and takes to the market. He has to sell at whatever price they demand. And if he adds value to rice, if he adds value to sugar or fruit or vegetable, if he makes it pickle, if he makes it jam, then he can command price in the market. I mean, that is not happening. But one very important thing happened in Karnataka is that 1935, Kisan, Michel Brothers started it in 1935. Vittal Mallya bought it in 1950. And Hindustan Unilever bought it again in 1993. Now it is a Hindustan Unilever product. Actually, it was not. It was bought by Vijay Mallya's father was there, Vittal Mallya. And he sold it to HUL. And that happened. But this is a very important event. What we started as a big thing did not become a movement. That should have become a movement, but we lost the steam. That is why that is very important. Next slide, please. Yeah, this is another very, very important era in Karnataka business history. Again, I argue that nationalization was a bad decision. You know that syndicate bank. Now, later what happened after 91, again we promoted private banks, HDFC Bank, Axis Bank, all these things. Even multinational banks we invited. But what we did to our own banks, we nationalized them. I think that was one of the bad decisions. Okay, history is history. But this period is very, very important, which Indira Gandhi did in 1969 and 1980. Two times she nationalized. One, 14 banks, another 6 banks. Totally 20 banks were nationalized. Of course, SBI was done like that. RBI was done like that. That is another story. But point I'm driving is, if you study, of course, those days, everybody wrote that it is very good decision. Loans were given to the poor. But if you study the history from present, that is what I told. History can be, see, in 1969, when we were reading, 1980, of course, I was not a great economics newspaper reader in 1969. But when I was doing in 1980, at least those days, what is to happen is, everybody was writing that, oh, it was a great decision to nationalize banks. But that is what I said. That history is different. But if you look at that from today's perspective, what was done that day was the wrong decision. Of course,
people may differ. I don't say, when I say public sector, Nehru was a bad decision, lot of people argue, no, private sector did not have the capability, they did not have the power, they did not have the financial muscle, that is why what he did is right. Of course, that argument is also there and they have point in that and nothing wrong. But the point is that this is one era in Karnataka which made difference to the economy, and that is the movement. Of course, I have already told you the black era in Karnataka economy as well as in Indian economy, according to me, is the public sector promotion by the government, which they did not manage well. That is another thing. See, it is all taxpayers' money was flowed into the public sector and it was burnt there. And the money was sent in drain. And when you do that, where is the accountability? Where is the accountability? Look at the companies. I can list hundreds of companies where you put your money, burn your money, and send in drain. It could be Lidkar, it could be Mysore Lamps, it could be your NGF, and believe me, our counterparts in the same product, whether it could be ABB or Wipro or Philips, everybody is doing great there. But here, when government runs, it doesn't work. That's what I told. No, government cannot be a player. He has to be a referee or an umpire, and he should not play the game. That's the whole point here. And that is why I thought this is one of the black era in Karnataka business history. Next slide, please. Yeah, same story about that. Yeah. Yes. Yeah, next. Yeah, this is, I think, we have arrived here. When we arrived, private sector and multinationals in 1971 to 1990, this is very important from the cultural point of view. Why this is very important from the cultural point of view? Because my generation would agree that there was a time when grooms never used to get brides if he is working in private sector. There was a time. Private sector, no parent is to give their daughters to the person. Now it has reversed. People do not give boys to the people who work in government sector. They want IT, they want multinational, they want, very green pasture, right? Now, thanks to the IT culture. There was a time when, before IT came to Bangalore, working was a crime. If you are corrupt, if you are in public sector, if you are not working, that's a great job. You are preferred both in marriage market and in social market, and the whole economy and society was driven like that. But thanks to the private sector, they not only, rewrote the art of making money. That is, you can make money legally. You can make money, consciously. You can keep your conscience clean. Say, look at Wipros and Infosys. Of course, Wipro Premji is the number 1 or 2 greatest philanthropist in India. And we know the contribution of Narayan Murthy to the Karnataka and Infosys brand to the Karnataka. And they all told to the world that you can make money legally. And that is the essence of the modern business, private sector business. And that is very important. Please understand. If you tell, there was a time, if you want job, you have to become a KS officer or IAS officer or join government. You are working in private means you are useless fellow. That was the trend. But people reversed it. No, that is not the trend. The trend is this. You have to work hard. You can make money legally. You can make lakhs of crores of rupees legally. And that is what they have proved. And I think we have to thank them for not only bringing money, for changing the culture of the people, changing the attitude of the people. And that is very important. Yeah. Yeah, of course, I was talking about Infosys. Yeah, these are the other very important. And Texas Instruments coming to in Bangalore in 1985, as I was telling you, is one of the harbinger of change in the IT culture. And that is why people say one of the reasons. Of course, R.K. Baliga is there. Of course, all other reasons I have told you. But Texas Instruments coming to Bangalore in 1985 is a hallmark or a milestone in the growth of the sector. Next. Yeah, of course.
And people, one more thing, I don't know, I have forgotten that. Uh, some people say, why IT developed in Bangalore? Because another reason is there. You look at the timing, that is very important. Around 80s it started. What happened before that in 1977? George Fernandez made IBM to pack and go back. And Coca-Cola he also sent back, right? People say that is also one of the very, very important event which defined the history of the business in India. And yeah, thank you. And he's telling me 5 minutes more. I will finish in 3 minutes. Right. And next slide, please. This is, I have already spoken to you about this public sector winding up era. And thank God we did it, but there are many more which we have to wind up, which we will wind up shortly. Next one. Unicorns and startup era. After 2001, we landed in a new era in Bangalore and in Karnataka, that is unicorns and startups. Of course, all of you know that a unicorn is a company which is valued over $1 billion. That is 8,000 crores. And Bangalore is the hub or the place for many of those unicorns. We are proud of it. It could be Flipkart or it could be Zerodha. And there are a lot, it could be Byju's. And all these came in Bangalore. And as my friend was telling, the culture of the people, the open, the open arm welcome to others to come to Bangalore. All these could be reasons. And that's what we did. Next slide, please. Yeah. Public sector failure, we have seen. Yes, next. Thank you. Thank you very much. Fisher to the list. It's the world's best airline. Kingfisher. Kingfisher. Where is that? It's not there, but even Air Deccan is not there. Yeah. Kingfisher was the world's best airline, and that was ruined for various reasons. I will not go there. Sir, one thing. People do not celebrate failure. You may fail can be, right? MPR we celebrate, Infosys we celebrate, Pakistan we celebrate, DRS we celebrate, and I again, that is not my job, it's survey. Survey never says that it is brand, it is the concept of Karnataka. And people say we are taken 9,000 crores and sitting in London. Sir, I'll just update you there as well. Many of the surveys and indices are wrongly interpreted and wrongly done. That is proved recently by Salvatore Baboons to Mr. Rajiv Sardesai. I'll not go there. Okay. Secondly, most of the history, whatever, as you rightly said, it is written by the person who conquered. Correct. So, but one great thing which we are missing, the pride of India culture is 12,500 years old. We had a great Kerala Danava culture. We cradled all the civilizations of the world. The world's first democracy was established by King Mahabali in Calicut, Kerala. And the four Yalis, not lions, symbol is not Ashoka's. It is of King Mahabali, who established the world's first democracy. And when he left from here to Machu Picchu, Patala, his father, King Virachan, was already there. He was King Viracocha. That history, if you reveal to the world, it will make the bogus history of the earth being born on 4004 BC, Sunday, so-and-so date, goes foot. Okay. So that is the reason nobody wants to talk about Kerala history. Okay. Please bring that up next Sure, time. Thank sure. you. Thank you. It is all there in Captain Ajit Vadakail blogs. You can Google it. Thank you. Thank you, sir. Itself, history में story था, तो very likely as a story you have brought down all the information. Thank you very much for a wonderful journey of where it all began and where we are and where we can look forward to. Thank you very much for the session, sir. And that brings us to the end of the 100th session, which we all looked forward to. Thank you for making it very interesting. Committee members of years 2018, 19, 20 and 21. And I request Dr. Suresh and Dr. Venkatesh to please do the felicitation. So it was the initial conceptual point from where it all began, and the very first session was handled by the president himself. So witnessing session number 1 and session number 100 is Arun Kotalgi.
He was also the president of the forum, and especially during the pandemic, the change that we had to shift from the actual physical classroom sessions to the digital and continuing the digital connects and bringing us closer to those magic numbers. And we move on to Rajesh, who has been also one of the members from the committee. Please put your hands together for Rajesh, ladies and gentlemen. The experience and the encouragement and the support that he provides for stands up whenever in need has been tremendous. So that's Patros Matthias, ladies and gentlemen. Equally supported by Vice President Mr. Muthukumar Acharya, who is currently handling the electronics on the other side. Secretary again, Patros Matthias. Joint Secretary, Dr. Satish M., another student of Suresh sir. Shiva Prasad is holding the finances. We have immense pleasure in launching the book on this auspicious occasion. But before releasing the book, I request Dr. Suresh to brief about the book. Thank you all very much for being a part of this program. It is said that a friend in need is a friend indeed. And that's aptly Dr. H.R. Venkatesha. So whenever I have anything, immediately my call goes to him. And he's always there as a friend to support and encourage and motivate and ensure that everything is done rightly. So I take this opportunity to thank him profusely, personally, and always we will remain friends. So that's the promise. One personality, a dynamic personality whom I have seen in the government sector is Mr. Krishnamurthy. In fact, whenever our team goes to him, it is he the person who motivates and tells everybody that you have to really get up and go ahead strongly in terms of doing all the activities. Being in the private sector, we feel that we are motivating the people, but being in the government sector, he motivates us every time whenever we meet him, and I'm really thankful for him to be here with us today. And I am an ardent fan of Dr. Nagendra, okay, and his singing is really wonderful. I think the very first time I remember the song, and since then I've become his fan. I'm sure once when you listen to his songs, all of you will be his fans. Okay, thank you, sir, for being here. And Dr. Sandhya, yes, my sister, and who is a part of the journey which we started somewhere in 2020. I'm sure COVID days was those days for all of us to relook, reinvent, and recharge ourselves to face the future. But it was also a realization period. Sitting in May 2020, I was supposed to celebrate my 25th marriage anniversary,
and I was sitting within the four walls with my family, and I just thought, okay, this is not the way I wanted to celebrate it. I think I should do something quite differently. So only that thought came at that point of time. And then slowly I started looking at the things happening May, June, July. As men, yes, all of us were always on talkative mode. Pick the phone, talk everything on the earth. But when I looked at the women, not only in my family, even in everybody's family, I think it is their resilience, dridate, their manasthiti, what they had at that point of time. Because the kind of pressure which were put on the Indian woman at that point of time was something quite different. And I'm sure that in every household, it is the same story. And in every household, every Indian woman has emerged victorious in fighting that COVID situation. This thought gave me a point that, yes, the Indian woman, up to a particular stage and age, they have come out of this. What is the future? What is the contribution that we can give it to the next generation? And when we look at the point of what is the kind of contents that can be passed on to the next generation, have they really tried to understand history? In fact, the technology has brought in a lot of change. Today, when we see our children, our own children, they keep ordering from Swiggy or Zomato. They do a lot of things with all it. They are into digital world, right? Okay? And as a result of which, we see the disconnectivity a little more, which is a cause of worry for almost all the parents. And along with that, I also thought that, yes, the younger children should always connect to the history and also ensure that along with the kind of social environment they are brought in and they are going to get in, as well as the kind of legal environment which is existing today thanks to the Indian Constitution which is ruling our country today, I'm sure there are going to be much more better opportunities when compared to the earlier days, and the future can always be bright for the Indian woman. So these kind of thought processes, what was happening in my mind starting from May, June, July, started getting some ideas on that, and I was actually looking out for a partner who can put in the words into my thought process, and at that point of time, it is none other than my sister, Dr. Sandhya. In fact, I call her as Baravanage Shilpi. She simply puts the words straight away there. Okay? Whenever she was reading out, actually, it was just exactly matching my thought processes. I think very rarely we combine in that way, okay, right? So that is where the book was born. And today, we have that physically, and we have come to the stage where we would like to release that book. And in the contents of the book, we have covered from the ages how women's situation was there, and how women's situation has changed, and how women empowerment has been done, and how women has played her role not only in personal life of every individual, even in professional life, even in entrepreneurial life, and even in political life. A lot of examples we have given in the book, and I'm sure that today's women and today's female younger generation particularly should carry that book. And I feel that every household can have this book, which definitely every woman can read it, understand, and see what best insights that she can draw out of that. And with that thought, almost around 1.5 years we have taken in terms of finalizing the book, and today we will see the release of the book, which is jointly co-authored
by Dr. N. Sandhya and myself. And to talk about much more about the writing part of it, I would like to invite Dr. Sandhya to speak on how the journey she enjoyed writing and finally delivered the book. Madam, can you please join me? Respected dignitaries on the dais, good evening to everyone once again, to all the esteemed guests present here. So, Dr. Suresh has already briefed you about the contents of the book. I would like to take it from further. My feelings when I wrote the book. Initially, I was very happy because there is a saying in India, Yatra Narishu Pujyante, Tatra Ramante Devataha. These were the really days for women when we talked about the Rigvedic age. Women were respected, absolutely no restrictions on women. But as the days passed, the thoughts of people kept changing. Foreign invasions happened. In order to protect women, we had to have lot of restrictions on women. That's how the status of women kept changing. And of course, in modern India, we have so many legislations. Some of my advocate friends are present here, so they can also know. So variety of crimes, different kinds of crimes are taking place against the women. Nirbhaya case, it may be acid attack case. All this would make me spend sleepless nights. Is this the position of women? And law alone cannot answer all the questions. Of course, we have covered so many legislations, but I introspected myself. Should we have so many laws? Some experts say that where you have too many laws, there is no justice in the society. So we have too many laws because we have to tie people with rules and regulations. A country like India, with rich heritage, which is known for respecting women, because we worship women as goddess of knowledge, Saraswati, we respect women, we worship women as Lakshmi, we worship women as Durga. So this being the situation, a country like India, should it have so many rules and regulations for protection of women? That's what made me, introspect about the situation, what is happening in the country. So dear friends, I think we should reach a stage where we need not tie people with rules and regulations. A kind of mental revolution is required. Both men and women should change their way of thinking. So I am emphasizing this. I am including women also in this category, that who should change themselves, in the sense being a woman with due respects to women. So because we have so many rules and regulations, so today many women have developed a superiority complex. They feel that they should emphasize more on their rights than realizing their moral, legal obligations. So that is a cause of concern. It has resulted in dissolution of marriage because women emphasizing unduly, they are giving undue importance to their rights. So this has really disturbed the culture in our society. Number of divorces have increased. There are so many other social problems. So I would like to say that when you read the book, so don't be under the impression that we have just covered the rights and we are creating awareness among the women. I have also analyzed it critically, where we need to change, where the society needs to change. If you can take my example, of course, the thought of writing this book was given by Dr. Suresh, and I continued with that. So the co-author of the book is a male. So thank you, sir, for giving me this spirit. And then Dr. H.R. Venkatesh, my friend, guide, philosopher, who has written the foreword for this book, also a man who has encouraged me. And my another friend, Mr. Gopal Rao, who is a public prosecutor in Rajyotsava district and sessions court, is not present here today due to some personal reasons. So he also encouraged me by writing a nice foreword. And then in my family, my husband, Mr. Raghunath, my son, Mr. Rajat, they all encourage me for whatever I do. So in my family, I never have a no in my family. Whatever I do, it is encouraged. So I feel somewhere, being women, we should create this kind of atmosphere in the family. So first start building the network in the family. So our life will be easier and we don't have to have so many rules, regulations, laws. There may be no need for us to have these kind of rules and regulations. So that's what I would like to say.
And once you read the book, we welcome suggestions from the readers. And I would like to quote a small thing what I have written here. So about women, this thought came to me. Nari Srushtiya Ruvari, Halavu Patragala Pratika, Hennillada Purushana Balu Nirartaka, Nari Purushana Balina Aisiri. So, in the same way, so we say that behind the success of every man there is a woman. In the same way, I would like to say that men and women are not contradictory, they are complementary to the society. So like the way there is a woman behind every man, there is also a man behind the success of every woman. So with this, I thank one and all who are present here, and thank you for giving me an opportunity. Thank you for your patient hearing. Good evening once again. We jointly would like to thank Sri Ramesh MH, for the proprietor and the CEO of Niruta Publications, who has done a wonderful job in terms of printing and publishing. And so many times, in fact, we went ahead in terms of the corrections, but he was so patient. His team was entirely cooperative, and I would like to specially mention Mr. Shivkumar of Niruta Publications team, and today they are still tied with so many other works. That's the reason they are not available here. But we would like to acknowledge their entire support and their way of working and timely delivery of the entire books what we have ordered. Right? So that is one thing. And then thank you for the foreword, which Dr. H.R. Venkatesh sir, has written wonderfully well. In fact, he is able to understand both of us in that way, right? Very well. And his content talks about how exactly we have come together and how exactly we have tried to address the issue which we have taken up in terms of writing the book on Indian women. And similarly, Mr. Gopal Rao, the public prosecutor, also has given a wonderful forward, and we would like to thank him also. And today morning, it was just like a blessing for us, because one of our good friends, even Dr. Venkatesh has good friend also, Dr. D.N.S. Kumar was in Dharmasthala, and in fact, day before yesterday when I requested him, he said he will take the books and get the blessings from Mr. Shri Virendra Hegde sir. And this is the writing of Shri Virendra Hegde ji and the release of the book, what has been done. And in fact, Dr. D.N.S. Kumar is traveling back to Bangalore. I don't know any moment he might enter in here with the entire books, what has been given by Shri Hegde ji. We would like to thank Dr. D.N.S. Kumar also for doing this wonderful gesture for both of us. And now the stage is set for our Krishnamurti sir to release the book. So I request you, sir, please do the honors of releasing the book. Thank you. Socio-legal perspectives of Indian women through ages. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿರೂಪ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ದೊರಕತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ 375 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಇಂದಿನ ಇನಾಗ್ಯುರಲ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 300 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮುದ್ದುಕುಮಾರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಈಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Good evening, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure in introducing our chief guest today, Sri D.L. Krishnamurti, who is presently working as an executive director at Karnataka Skill Development Corporation, Government of Karnataka. He also holds the position of District Skill Development Officer at District Skills Mission for Bengaluru Urban District. He has more than 25 years of professional work experience. He is pioneer in conducting various skill development initiatives, schemes, and activities for the benefit of
youth of our state. As an executive director, he has initiated new programs and schemes for the development of KSDC activities across the state of Karnataka. We are happy to welcome him for our book launch program. Thank you. Thank you all. I had just one question about Disciples India Learning Forum. So today we have completed the 100th session, and who else other than Dr. H.R. Venkatesha, who spoke on business history of Karnataka and made it very clear about the history of the business in Karnataka and how all of us can really excel in business also. In fact, when he was referring to both the point of views, I was also thinking that economics also was once upon a time called as a dismal science. Right? But today we cannot go without that. And today economics is one subject which I think my student is laughing there because she knows very well that I take economics. Okay, right? And this gives very clear picture that yes, any subject matter for that matter, any knowledge for that matter becomes very important, and it has its contextual differences when we start interpreting it in a different way. So in that context, I'm sure all of you will agree with me that we cannot find anybody else other than Dr. H.R. Venkatesha to speak on the topic of business history in Karnataka, and I'm really happy and proud to present this 100th learning session through Dr. H.R. Venkatesha on the topic business history of Karnataka. Thank you very much, sir. I'm sure you have made it very memorable to all of us. So one milestone is completed, 100. The next question is, should we continue the next session of the forum? Disciples India Learning Forum has become purely a learning platform wherein we invite a lot of experts to come and share their experiences. So till date, we have invited around 100 people who have come and shared their experiences. And the COVID situation, which we were earlier doing it as an offline session, the COVID situation brought in such a change in terms of technology also, and we all made it as an online session. But today, 100th session, we really wanted to make it as an offline session, because I'm sure that all of you have really enjoyed interacting with the speaker, and I'm sure that henceforth, if we continue the DIL Forum learning sessions, all of you will always encourage and support us in future also. The one question which I have in my mind is, should we continue the learning sessions of Disciples India Learning Forum? Let me have an yes. Not needed, no? Okay, good. So that is how my dear friend Dr. Krishna puts it in a quite different way, right? Okay. And yes, that is another confidence which he gives us. And I'm sure all of you will start liking these sessions more and more, because we would like to have more and more people participating in the Disciples India Learning Forum sessions and take the benefit and advantages of the entire learning. Because at the end of the day, it is only the learning which remains with us. No materialistic things will remain with us by the end of our life. I'm sure you will take your learnings appropriately and help and support Disciples India Learning Forum to conduct many more learning activities like this. Thank you very much. Thank you once again. Now I request the chief guest also, Sri Krishnamurti sir, to kindly address the gathering. He's been taking all information, soaking in all the information, but now it's time for you to, sir, please address our audience. Thank you. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೇಬಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಗಣ್ಯರೇ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ.
ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ತುಂಬ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಂದು 100 ಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಥ ದಿನ. ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು 5 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು 100 ಸೆಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ. ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಅವರ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಇದೇ ಥರ ತುಂಬ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸು ತುಂಬ ಇದೆ, ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸು ವಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಾನು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಕೂಡ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯೋ ಲೀಗಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವುಮೆನ್ ಥ್ರೂ ಏಜಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ. ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಡೈರಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ಬುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರಮ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹಿಂದ್ಲಿಂದ ಏನೇನು ಆಚರಣೆಗಳಿದ್ವು ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು, ಏನೇನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾನೂನುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಡೌರಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಡೋಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ವುಮೆನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕು ಅಷ್ಟೂ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದೇನನ್ಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾವುದೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆನ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಸಾಧನೆಗಳೇನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿದೆ, ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಅನುಕೂಲಗಳಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಏನೇನು ಲೋನನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬೋದು, ಏನೇನು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಯೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದ್ತೀನಿ, ಪುನಃ ಬಿಡಲ್ಲ. ಓದಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸುರೇಶ್ ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಿಗಮದಿಂದ
ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ನಾವು ಕೌಶಲ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. PhD ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ SLC ಆಗಿರ್ಬೋದು, PUC ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ಉದ್ಯೋಗನ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಈಗಿನ ಕಲಿತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೋಗಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಶಯದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ GST ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಟ್ಯಾಲಿದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗಳು ಅವರ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ EDP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಇವಾಗಲೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಾಹೇಬರು ತುಂಬ ಹೇಳಿದರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ತವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಬೇಕು, 4-6 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಗಳಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ 3 ದಿನದ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಈ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಬೇತಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 15,000-20,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರಬೇತಿಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕೋರ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ತರಬೇತಿಗಳಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೂ ತರಬೇತಿ ಇದೆ, SLC ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ತರಬೇತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ ತರಬೇತಿಗಳು, ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗಳು. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ನೀವೇನು ಫಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 400 ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು. ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ NSDCಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೋರಿಸಿದರೆ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಚೆಕ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ SLC ಫೇಲ್ ಆದನು, 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋನು, ಅಥವಾ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆದನು, 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆದನು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಸು ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 150 ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟು ಕೂಡ ಇದೆ, kaushelyakar.com ಅಂತ, kaushelyakar.com. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಗೇನು ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸು, ಅವು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೆಲಸ ಈಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕೋ ಅವನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು
ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಸುರೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಇವರ ಒಂದು ಡಿಸೇಬಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸರ್, ತಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಂಗೆ ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ 2 ಕೋರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ 2 ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋರು, ಅನುಭವ ಇರೋರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಂಡಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತರಬೇತಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಸರ್, ತಮಗೆ ಏನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿ ಗೌಡ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಇದೇ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ, ಇದೇ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆಡಿ ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದು ನಾನಿವತ್ತು ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ, ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂಥ ಡಿಸೇಬಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುರೇಶ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ವೃಂದಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಈ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ 100 ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಪ್ಪ, 100 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟೋಣ, ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಅದು. ಸಂಧ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ರು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಅಲ್ಲದೇ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂದು ತುಂಬ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ IAS, IPS ಇಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ. ನಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಈ ಥರದ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಂಧ್ಯೆಯವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಬರಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಜಾಣ್ಮೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಇಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ನಾಗೇಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ SL ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ SL ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ವಿವಿಧ ಔಷಧ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಲವು ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಹಲವು ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘೋಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ, ವೃತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅರ್ಹರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಇವರು ಗಾಯಕರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದಲ್ಲದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒದಗುವ ಆನಂದವನ್ನು
ತಾನೂ ಅನುಭವಿಸಿ ಇತರರಿಗೂ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಎಲ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕಂಠಸಿರಿಯಿಂದ ನೆರೆದ ಸಭಿಕರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಇದೀಗ ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಹುಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿ. ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಸೇರ್ಕೋತು. ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ರಂಜಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಹೌದು, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬಂದು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕನ್ನಡದವರೇ, ಅವರಿಗೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು, ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಬರ್ತೀರೋ ಬರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮುಗಿಸ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದು ಇದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಹೇಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನವೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಸ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಅಥವಾ ಸಾಲುಗಳು ನಿತ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾಡು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ಈ ಒಂದು ಹಾಡು ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳೋಣ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಕಂಠ. ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದಿರವು ತುಂಗ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ಯೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದಿರ ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗತ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗತ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓಲೆಗರಿಯ ಸಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಗುಲಗಳ ಭಿತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ಫಲವೆನ್ನದ ಹಿರಿಮೆಯೇ ಕುಲವೆನ್ನದ ಗರಿಮೆಯೇ ಸದ್ವಿಕಾಸಶೀಲ ನುಡಿಯ ಲೋಕಾಮೃತ ಸೀಮೆಯೇ ಫಲವೆನ್ನದ ಹಿರಿಮೆಯೇ ಕುಲವೆನ್ನದ ಗರಿಮೆಯೇ
ಸದ್ವಿಕಾಸಶೀಲ ನುಡಿಯ ಲೋಕಾವೃತ ಸೀಮೆಯೇ ಈ ಮತ್ಸರ ನಿರ್ಮತ್ಸರ ಮನದುದಾರ ಮಹಿಮೆಯೇ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಯೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯತನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದ ದಿರವು ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನೊಂದು ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮ್ ಬಂದು ಓಪನ್ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ 3 months ಬ್ಯಾಕ್ ಇವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. MSME ಲೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಲೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು ಲೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹತ್ರ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಗಿರಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವರ್ಣನೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತು ತಪ್ಪದ ಮಗ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಹಾಡಿನಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಳೆಯರಾಜ ಅವರು ಇದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂಥ ಹಾಡು. SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಗಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. RN ಜಯಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು. ಇವಾಗ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡು. ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡ ಬೀಡು, ಗಂಧದ ಗೂಡಿದು ಕಲೆಗಳ ತೌರಿದು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿದು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಿದು. ಎಂಥ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡ ಬೀಡು. ಹರಿಯುವ ನೀರು ಹಸುರಿನ ಪೈರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆತಾಯ ಸಿರಿಯೇ, ಹೂಗಳ ಕಂಪು ಮರಗಳ ತಂಪು ಎಲ್ಲೂ ಆತಾಯ ನಗೆಯೇ. ಹರಿಯುವ ನೀರು ಹಸುರಿನ ಪೈರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆತಾಯ ಸಿರಿಯೇ, ಹೂಗಳ ಕಂಪು ಮರಗಳ ಸಂಪು ಎಲ್ಲೂ ಆತಾಯ ನಗೆಯೇ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಗೀತನು ಜಾತೆಯ ಕಲುವನು ನೋಡುತ್ತ ನಲಿಯುವೆ ಮೆರೆಯುವೆನ. ಎಂಥ
ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡ ಬೀಡು. ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮೂರ ಸವಿ ನೋಟ ಚಂದ. ಸಾವಿರ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿತರು ಮನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಮುದ್ದೆ ಅಂದ. ಪೂರ್ವದ ಪುಣ್ಯವೋ ಪಡೆದಿಹ ಭಾಗ್ಯವೋ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಾವನ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಲಿನ. ಎಂಥ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡ ಬೀಡು. ಗಂಧದ ಗೂಡಿದು ಕಲೆಗಳ ತೌರಿದು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿದು ಚಿನ್ನದ ಮಣ್ಣಿದು. ಎಂಥ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡ ಬೀಡು. ಲಾ 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 ಲಾ. ಹಣ ಕಮ್ಮಿ ಏನಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಜಂಬ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಂಕ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ಹಾಡು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತ ನಿಮಗೆ ಸರ್? ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಹಾಡು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಘಂಟಸಾಲ ಅವರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂಥ ಮತ್ತು ಹಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಹಾಡು, ವೀರಕೇಸರಿ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಹಾಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಕೂರ ಸೀತಾರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು. ಈಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಿಂಕಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಯಾವುದಿದು? ಸ್ವಾಭಿಮಾನದನ್ನಲ್ಲೇ ಇದರ ಹಾಡನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನಲ್ಲೆ ಸಾಕು ಸಂಯಮ ಬಲ್ಲೆ, ಹೊರಗೆ ಸಾಧನೆ ಒಳಗೆ ವೇದನೆ ಇಳಿದು ಬಾಬಾಲೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನಲ್ಲೆ ಸಾಕು ಸಂಯಮ ಬಲ್ಲೆ, ಹೊರಗೆ ಸಾಧನೆ ಒಳಗೆ ವೇದನೆ ಇಳಿದು ಬಾಬಾಲೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನಲ್ಲೆ ಚಂದಿರ ನಿನಗಾಗಿ ಕೂಡಿ ತಂಬೆಲರೆನಗಾಗಿ. ಮೂಡಿ ಚಂದಿರ ನಿನಗಾಗಿ ಕೂಡಿ ತಂಬೆಲರೆನಗಾಗಿ. ನೋಡು ಪ್ರಿಯತಮೆ ಹಾಲು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ತಂದ ನಮಗಾಗಿ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನಲ್ಲಿ ಓಹೋ 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 ನಿನ್ನ ಗರ್ವದ ಹುಸಿ ಮೌನ ಅಣಕಿಸದೆ ನಾ ಬಿಡೆ ನಿನ್ನ. ನಿನ್ನ ಗರ್ವದ ಹುಸಿ ಮೌನ ಅಣಕಿಸದೆ ನಾ ಬಿಡೆ ನಿನ್ನ. ಪುರುಷ ಸಿಂಹನ ಬಾಹುಬಂಧನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ. ಅಭಿಮಾನದ ನಲ್ಲೆ
ಹೊಸ ಹೆಣ್ಣೆ, ಒಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಸಿಬೆಣ್ಣೆ, ತುಂಬು ಹರೆಯದ ಹೊಸ ಹೆಣ್ಣೆ, ಒಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಸಿಬೆಣ್ಣೆ. ಏಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆತ್ಮವಂಚನೆ, ನಿನ್ನ ಪತಿ ನಾನೇ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನಲ್ಲೆ, ಸಾಕು ಸಂಯಮ ಬಲ್ಲೆ, ಹೊರಗೆ ಸಾಧನೆ ಒಳಗೆ ವೇದನೆ, ಇಳಿದು ಬಾಬಾಲೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನಲ್ಲೆ, ಓಹೋ 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 ಓಹೋ. ಗಂಧದ ಗುಡಿಯ ಒಂದು ಹಾಡು, ನಾವು ಆಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ಚಿನ್ನದ ನುಡಿ, ಸಿರಿಗನ್ನಡ ನುಡಿ. ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಅಂದದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ. ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಅಂದದ ಗುಡಿ, ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ. ಆಹಾ 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 ಆಹಾ. ಹಸುರಿನ ಬನ ಸೌಂದರ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಧರೆಗಿಳಿದು ಆಹಾ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಡಿ, ಭೂವನದಲ್ಲಿ ನಲಿಯುತ್ತ ಓಲಾಡಿ, ಚೆಲುವಿನ ಬಲೆಯ ಬೀಸಿದಳು, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಳು. ಇದು ಯಾರ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವೋ, ಈ ಕಂಗಳು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯವೋ. ಓಹೋ, ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಅಂದದ ಗುಡಿ, ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ. ಆಹಾ ಆಹಾ ಓಹೋ ಓಹೋ. ಚಿಮ್ಮುತ್ತ ಓಡಿವೆ ಜಿಂಕೆಗಳು, ಕುಣಿದಾಡುತ್ತ ನಲಿದಿವೆ ನವಿಲುಗಳು. ಮುಗಿಲನ್ನು ತುಂಬಿ ವಾಸೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡುತ್ತ ನಿಂತ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿವೆ ಬಾನಾಡಿಗಳು, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಹೊನಲು. ಇದು ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳ ಲೋಕವೋ, ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದ ನಾಕವೋ. ಓಹೋ
ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ಚಿನ್ನದ ನುಡಿ, ಸಿರಿಗನ್ನಡ ನುಡಿ. ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಅಂದದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ. ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಅಂದದ ಗುಡಿ, ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ. ಆಹಾ ಓಹೋ 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 ಓಹೋ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದು ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಗೆ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ 102.9 ಕಂಪನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘೋಷಕರಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳು ಅವರೊಂದಿಗಿದೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸೋಣ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಲಗಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್, ಮನದ ಮಾತು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಕೂಡ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Honorable guest speaker of today's 100th session, Dr. H.R. Venkatesh sir, respected guest of honor, Sri D.L. Krishnamurthy sir, Dr. S.L. Nagendra sir, Dr. Sandhya madam, and Dr. A.M. Suresh sir, and our most valued invited guests, ladies and gentlemen. Before I propose the word of thanks, I would like to introduce you all to a social initiative startup and conducted by disciples of competitive examinations named Janagana Mana. I wish to call upon Dilip and team. Dilip, please. I wish to call upon Dilip and team on the stage to give more details about his initiative. ಹನಿಗಳಿದ್ದರು ತೊಲಗದಾದ ಎದೆಗೆ ಬಡಿದ ಸಿಡಿಲ ಭಾರ ಬದುಕೆ ನೀನು ತೀರ ಕ್ರೂರ ಕರಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣ ಹಿಡಿದು ಅಂಗಲಾಚಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ತಡೆಯಲಾಗದ ಈ ಪ್ರಹಾರ ಸೂತ್ರಧಾರನ ಜೊತೆಗೆ ಸಮರ ಯಾರು
ಬಯಸದ ಕೊನೆಯೋ ತ್ಯಜಿಸುವೆ ಶಪಿಸುವೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರದ ಬರವಣಿಗೆ ಬಾಡಿ ಹೋದ ಈ ಕೊರಳ ಬದಕ ಕಾಲ ನೀನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡು ವಂಚಕ ಕಣ್ಣು ನೆಂದೋಗಿದೆ ತುಂಬ ನೊಂದಾಗಿದೆ ನೋವು ನುಂಗುತ್ತಲೆ ಜೀವ ಇಂಗುತ್ತಿದೆ ಬೀಳುವ ಎಲೆಯದು ಭಾವಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಸಿರೊಂದಿದೆ ನನಗಾಗಿಯೇ ಹೇಗೋ ಬಾರು ಮಾಡುವೆಗನೆ ಕೊಡಿಸು ಕೊಡಿಸು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಅಂಕಣ ಬಡಿಸು ಬಡಿಸು ಮುಗಿಲೆತ್ತ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡಿಸು ಕೊಡಿಸು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಅಂಕಣ ಬಡಿಸು ಬಡಿಸು Wonderful initiative, Dilip. Now I request Dilip to share his experience on how he started and why. Dilip, please. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಕರೇ ಇದ್ದೀರಾ ನನಗಿಂತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲೆಫ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತ ಓದೋಣ ಅಂತ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟಾಗಿ ಬಂದೆ. ಸೊ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ನನಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಆರಾಮಿತ್ತು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆಯ್ತಾ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ತುಂಬ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಮ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ಅಂತ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮನೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನಾರ ಒಂದು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂದರು, ಎಲ್ಲಾರ ಈ ಥರ ಓದಿದ್ಯಪ್ಪ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಾನು ಸರ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಏನಾರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನಾರು ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಒಬ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾವುದೇ ಏನು ಇಲ್ದಲೆ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ದಲೆ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು, ಇದೊಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಗೈಡೆನ್ಸಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವ ಸರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶಿವ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ನಿರಾಶ್ರಿತರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಾಗಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲರ ಊಟ ಮಾಡತ್ತಾ ಯಾರ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಏನಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಊಟ ತಗೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನ ಬರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ವಂದನೆ. ಹಾಂ, ಬಾಲರಾಜು ಅಂತ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ಅವನೇ ನನಗೆ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಆಮೇಲೆ ಹೇಮಂತ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಭು, ಆಮೇಲೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ದಿಲೀಪ್, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೌ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಟು ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ದಿಲೀಪ್. ಪ್ಲೀಸ್ ದಿಲೀಪ್.
It's my privilege to have been asked to propose the vote of thanks on this milestone occasion. I, on behalf of Disciples India and the entire organization, would like to extend a very hearty vote of thanks to all the guests and audiences for gracing your important time and sharing your experiences with us. A big thank you to Dr. H.R. Venkatesha sir for his efforts towards orienting us on the topic Business History of Karnataka. He took us on a journey of Karnataka through his learnings and findings on why we should study the past from the perspective of present and why we should study from the experience of the past is essential. We understood the different eras in Karnataka's businesses like Karnataka King's era, British era, Wadiyas and Divanas era, public sector era, private sector and multinationals era, public sector winding up era, and unicorn and startup era. Thank you very much, sir, for giving us your time and enlightening us. Now I request Dr. A.M. Suresh sir and Dr. Sandhya madam to felicitate Dr. H.R. Venkatesha sir with a memento as a mark of our gratitude towards him. Krishnamurti sir for his presence and releasing our book and sharing his wisdom with us. Thank you very much, sir, for accepting our invitation and gracing your presence today. Thank you, sir. We would also like to acknowledge our gratitude to Dr. S.L. Nagendra, who gave us a memorable and time-lapse moments through his wonderful voice. Thank you, sir. I believe everyone in the auditorium will remember your songs and sing those songs in their memories. Thank you very much, sir. Now I again request Dr. A.M. Suresh, sir, and Sandhya madam to felicitate Dr. S.L. Nagendra, sir. Well, ladies and gentlemen, an event like this cannot happen overnight. The wheels started rolling months ago. It requires planning and bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by two leaders, Dr. A.M. Suresh, Managing Director and Founder of Disciples India, President of Disciples India Learning Forum, for guiding us on each step to make this program a success. Thank you, sir. Thank you, madam. We would also thank our previous 99 session speakers who enlightened us with their guest talk. Disciples India Learning Forum will always be thankful to all the guest speakers. Thank you all. We would not have reached this 100 milestone without the support of our previous committee members
who have ensured each sessions are planned and executed. I thank Mr. Arun, Mr. Ranganidhi, Mr. Jonathan, Mr. Akib, Mr. Prasanna, Mr. Salim, Mr. Rajesh, Mr. Manjesh, and Mrs. Padmavati. Thank you all. I also thank our present Disciples India Learning Forum committee members who have made sure every work is coordinated and completed on time. I thank personally Dr. Sandhya, Mr. Muthukumar, Dr. Satish, Mr. Patros Mathai, and Mr. Akhilesh for making this event a success. Thank you all. I would also thank our team members, Mrs. Megha, Mr. Rajesh, Mrs. Kavya, Mrs. Viraja, Ms. Vrinda, Mr. Dilip, Shantaraju, Hemant, and Yashodhara, who have worked extensively to ensure the program goes smoothly as planned. Thank you for the team. It would be bad if I don't thank our comparers, Dr. Rupashri Madam and Mr. Ranganidhi, for making this event an interactive and interesting one. Last but not the least, I thank all of you for gracing this occasion on a lazy Sunday evening and motivating us to go ahead strongly with our vision. I also thank the management committee of City Central Library, Hampi Nagar, for supporting us with the venue. I thank each one of you for supporting Disciples India and its activities throughout the year. Thank you all.